టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2,
2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్
22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని,
కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ Which is to bat first. Okay, so you have played some good matches. This is match number 6, I guess, for you. So any changes in your team? Yeah, we got few changes in it. Okay. All the best. So for you, Adilabad. So this is your 6th match. You won 3? Lost 2 matches. Okay, so you're called up to bowl first. And coming to the team, are you playing with the same team or do you make any changes? We are making one change, sir. Vinay comes in the place of Aditya. That's all. Okay, all the best. ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్.
ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2,
2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్
22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా. Hi, hello, welcome. Good morning to all. This is the KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Already the halfway have gone. Now the tournament has shifted to Warangal. A beautifully developed, newly developed venue this is. Nicely maintained. A lavish green in the outfield. The pitch is of course looking clean shaved. Let us see what will happen. Both 𝗬𝗏𝗃𝗏 and 𝗀𝗏𝗃𝗏 are the officials from Hyderabad, the Cricket Association, doing their job here at this venue. With me, Suchandra and 𝗬𝗁𝗃𝗃 are the officials. Both are qualified scorers from Hyderabad, the Cricket Association. I am Chandrasekhar and with me, Pawan. Thank you so much, Chandrasekhar. Warm welcome one and Now they are in the contention for top 4 in the table. David straight away get off the mark with a drive to covers. Both the openers are off the mark. We have Kumar with us, the former cricketer from Hyderabad and Warangal, and a turned cricketer, turned politician. He is taking care of all the officials here. yes, thank you, Mr. Kumar. Played Once well. again, a shot of good length, and this time a good flick towards the square leg reason for a single. These two teams have the similar kind of wins and losses. Both of them played 5 matches and won 3, lost 2. This is match number 6. The one who wins steps ahead of the other team. As both the openers now started their account, there are runs to flow on and greatly done. A bit of appeal that doesn't convince the umpire. In fact, there must be a slip in place for a bowler like this, Ismail. Generally in a T20 format, the fielding side captain may not have that luxury to keep a fielder at sleep. But of course, when your bowler Ismail, the prime bowler to your side, getting the swing from this surface, you may have a slip in place, because you know the strength of the batter is a very good cutter of the delivery. That's what actually we are talking about, and rips away on the pads. MAHBUBNAGAR lost their first wicket in the first over itself. The idea is to flick the ball to onside, missing the line, onto the pads. The umpire 𝗏𝗏𝗃𝗏 lifted his finger within no time. Just 3 runs on the board, they lost their first.
That is going to be a big wicket. It is costing so much for MAHBUBNAGAR because he has been the highest run getter. He and Abdul, both of them on the top. So 𝗏𝗃𝗃 𝗀𝗏 this time, it's the first time he has gone just for a single digit. What a way to finish the first over. Ismail Ahmed just swinging the ball into the right-hander. Last match, David last match ఎంత? He started well, David. Scored a century in the first match itself. After that, a brilliant 80 plus. And then, of course, somehow, slightly he is losing his rhythm, it seems. Even the last match, he has not made his mark on the scorecard. But in this match, very cheaply for a one, he out for LBW. But the other end, Abdul, of course, continuing his form. Even last match he played brilliantly. He was the man of the match. Till the end, he was at fun end. Scored a brilliant 70 plus. Akshay is the new batsman, and 𝗪𝗏𝗃𝗃 is the new bowler. But of course, the spinner sharing the new ball with his medium pacer Ismail. Also, Abdul is someone who is consistent in scoring the runs. So far, he has made 450s in the tournament. Only during the first match, he made less runs, but since then, he started to continue his form. Went on to the back foot, that's taken. What a catch it is! Just a width is given by 𝗪𝗏𝗃 and gone for the cut. Mistimed, played waiting at the backward point and nicely taken. In the second over, they lost their second. MAHBUBNAGAR, still the scoreboard, no change, only 3 on the board. New batsman name? Srikanth, captain. And this is the wicket of the top scorer for MAHBUBNAGAR. After 4 consecutive 50s, we have seen him losing his way just in the initial. ADILABAD having a good batting lineup. So at least 140, 150 will give a cushion to the MAHBUBNAGAR to fight back. 𝗪𝗏𝗃 will continue, who was successful in his first over itself. Got the wicket of pride wicket rather. The Abdul, the informed batsman, out. It's a good move by the skipper, introducing pace and spin from both the ends. Bit of time in the air. This one simply pushed it long on for 1. That was a straight hit. After elected to bat, MAHBUBNAGAR still waiting for their first hit towards boundary line. Gently pushed. There's a fielder to protect at back-foot point. So we could see the long on, long off in place. Rest of them standing inside the circle. A bit of footwork is being added. Initially, that's a double-minded attempt. Finally, he decided to play on the down side region. That will be a single more. Now the fielder being put at the covers region, the deep extra covers.
long off has been called up to stand before. And this one is too good to watch on. Maybe a couple of bounces over the boundary line. Super placement at mid-wicket. He just waited for the ball to approach and then he made the rest of that. That will be the first boundary of the day. What a start for the skipper. Srikanth is a very decent batter in the middle order. Just picking the length of the delivery quickly and flicks it towards mid-wicket region for a boundary. First one on the board. A different stance. This time again trying to sweep the ball and miss the line. He was clean bowled after getting a boundary. He is trying to play towards fine leg reason, missing the line. And Mahbubnagar lost their third. This time it is clean bowl. That's a huge disappointment for the skipper. Srikanth Naik walks back. He wanted to be a bit experimental, which is not needed at this early stage of the game. His absence will definitely make some difference for the team. 3 crucial wickets. Who do usually score runs on the top order? If you look at the replay, if you want to sweep the ball, you be within your crease, but he shuffled almost fourth stump of the offside line, and then he tried to sweep it. This is the line in clean bowled. Rakesh Naik is the new batsman. In the power play, this is the 4th over, under 4 overs already. 3 down for Mahbubnagar. A huge pressure on the batters in the middle. Now they have to start from the ball number 1. Being a captain, it's most unfortunate. Srikanth should have a calculation in his mind. Before that delivery, he got a beautiful on drive and got a boundary, which was scored in the innings, the first one. Then unnecessarily tried for another and missed the line and bowled. So now this is the batters to choose. Very, very selective about their shot selection. So here's the new man getting off the mark, Rakesh Naik. There is a necessity of the partnership. It is 17 for 3 after 4 overs. This over has conceded 7 runs where that boundary was added and an immediate wicket, which will be the second one for the spinner. Match by match, we could see lots of improvement in Ashwik's bowl. Ismail will continue from the far end. He was the one who given first breakthrough in his first over itself. David, the informed batter, wrapped up before the stumps. Follows Ashwik, already taken 2 wickets in his 2 overs. As at the beginning of the innings, Pawan told these 2 teams are having a mixed result. So the winner will move forward in the table. Leave to the keeper. So that shows that the batsman is going to be cautious. But a dot ball like this doesn't matter for the batsman. They have to settle at the crease. Losing 3 top wickets will definitely put them back foot psychologically. Even though there is no slip in place, it's a leave to the keeper. Less often we see in T20 format. Eminent start.
Looking to put it down the ground. It's not exactly middle, but still has a chance to go for one. A slight width was offered, gone for a back foot cut towards point reason. The fielder is waiting at that, and only one run resulted. Ismail being caused off for that additional over just in the power play itself. The captain's idea is to have at least 1 wicket more in the over. And this is a slow ball attempt. And of course, the batsman has got the enough part of the bat. Had it not been inside edge, definitely Sai Krishna, the captain Adilabad, the idea would have been given him a positive result. Ismail was given an extended over. Still, he kept the things under his side's control. A clever batting, mixing the slower deliveries and getting good swing from the surface, teasing the batter with his swing. This what? And yes! Once again, that's what we are talking about. The Ismail extended over, giving them the another result. Now, fourth wicket have put down, going for a drive. This time, the fielder waiting at the covers. A slight fumble and finally held it correctly, and they lost 8-4 Mahbubnagar. Sai Krishna will be a happy My skipper. batsman name? That extended over Shadab, na? has really worked. Also, the catch has been taken nicely. Initially, that was coming up with a greater speed, so the fielder took a bit of time, and on the second attempt, he made that catch look safe. That's a brilliant catch. It is Sai Krishna Reddy who has taken that, Captain. and the skipper would be happy himself taking that glorious catch. It means Akshay initially got an opportunity, but he didn't use that. Now looked for the big shot. Of course, this is right from the center of the blade, but the fielding position made that wicket fall. With this, the new man is going to be 𝗪𝗓𝗪𝗓. Another interesting campaigner with the ball, with the bat. So at least now the left-handed combination seems to work on. He played a brilliant knock against Warangal at Siddipet. When his team was slightly in trouble, Shabad Ahmad came into crease and played a quick knock, and with the help of Abdul, they got an victory line. As you said before the start of the match, that little patches on the pitch has helped the spinner to take quick wickets. First time the left and right combination at the middle now. Look at that. Once again, slower delivery. The Archer length, nicely played. Towards fine leg for a single. Get up the mark. And the 5. Score is 19. 19 for 2. The last over Ismail again bowled a beautiful over. Just conceded 2 runs and taken a wicket. Overall 2 to him and 2 by the spinner Ashwik. New batsman, Sai Krishna. Bowler. Sorry, new bowler. New bowler. I thought he will continue with Ashwik because already he got 2 in his 2 overs. But interestingly, bowling change from the pavilion end. But of course, a spinner replaced by
another spinner. Probably the new bowler, as usual, has been called up in the last over of the power play. We got the captain himself taking the ball, and he wants to turn around the stumps to the left-handed batsman 𝗀𝗏. 19 for 4, run rate of just 3.8. At least for the next 5 overs, if there is no much wickets, then Mahbubnagar can score a respectable total. Straight away around the stumps to the left-hander. Looking to score a quick run. The non-striker is quicker than the batter, so there won't be nothing harming them. Now for the right-handed batsman, the covers fielder gets inside, mid-wicket is put, and due to the side screen there is no clarity whether the long-on fielder is there or not. But on the offside, all of them inside the circle. There is a long on fielder close to side screen, more or less straight to the right-hander. Another back foot defensive shot for a dot. Quicker delivery, this one playing deliberately, and 𝗀𝗏 calling up now for the run. Run towards the danger end. Previously it was the right-handed batsman, now it is 𝗀𝗏. Being new to the crease, these two batsmen at least will take a couple of overs or 3 to set themselves and make the run flow. We haven't seen any boundaries till now, except one that was against the spinner. Look for the big shot. It's on to the pads. Umpire feels that it is not hitting the stumps. The spin going on well on this track. This one is too good to watch on. The fielders have been scattered at backward point, and the ball reaches that dot to finish. This was also only 2 runs considered after 6 overs. Power play done, 21 for 4. 21 for 4. A good power play for Adilabad. 21 for 4 after 6 overs. I think this is the lowest total in the power play in this KAKA 𝗙𝗃 Memorial Telangana Inter-District T20 League. 21 runs only on the board. 4 wickets already down. MVL broadcasters and production unit is doing good job throughout this tournament. Drone visuals also being taken. 𝗙𝗏𝗏 is the new bowler. Ismail Ahmad having bowled 3 overs inside the power play. Now the bowler has been changed. 𝗙𝗏𝗏 introduced from the foreign. Venkatasi and his team really covering well
every action happening in the field of play. One of the experienced broadcasters from Hyderabad. This time nicely driven for only 1 run. It's very surprising that only 1 boundary scored under the power play. As the power play restrictions are off, now we could see 5 fielders standing on the boundary line. And that is played in the gap. The fielder has got a big chase. Standing at mid-wicket, he has to run towards his left. The placement is good from 𝗙𝗵𝗃𝗃. Got into the drive but unable to find the fielder. So a single, a couple, a dot to start with from Pranay Matthews, the new bowler. From both the ends, the captain and the other bowler. So the bowlers who have initiated will get into their second spell, most probably after the 12th, 13th over. This time a beautiful, good-looking off drive for a 1. So this pair is trying to make some steady runs. So this makes the bowlers to think more of the wickets. In that process, they might commit some mistakes which can lead to boundaries. That's what 𝗙𝗵𝗃𝗃 and Rakesh need to do for now. And this one has come up with a decent pace, and also importantly, you could see the non-striker initially calling, and 𝗙𝗵𝗃𝗃 has been quick of the two. So this over 6 runs came after 7 overs, 27 for 4. 6 from this last over, 27 for 4 after 7. The current run rate close to 4 and over 3.9, which Mahbubnagar won't expect. But the middle order responsibility is to make this run flow and then take on some calculated risk. So new bowler nowadays, he is also wicket taking bowler. Now the another bowler. This is bowler number 5. We are in the 8th over. Already 5 bowlers. Surprising the Ismail given 3 overs and 𝗪𝗔 given 2 overs. But the remaining 3 overs, 3 new bowlers have been introduced by the ADILABAD skipper. Navadip has been one of the key bowlers for the side. He usually bowls after the power plays. That has been done in the previous match as well. And a unique release.
with the head still and the right arm going close to the head. Now they're having a catchy releasing point. Not exactly, but he recollects South African spinner Paul Adams. At the releasing point, completely he downs his head and release it. Generally, bowlers will have a look at the striker at the releasing point so that they are ready for the cotton bowl, and even on the follow through that will be easy. But if you look at this look at that, he totally bends down and a nicely half drive, but a fielder waiting at only one run. So some of the bowlers will have a typical bowling actions to create some doubts in the striker. Generally, striker will have a look at the releasing point and he immediately anticipate the delivery. Also, we have seen this kind of head going down by one of the past pacers from Pakistan, 𝗀𝗃𝗃𝗵. That kind of head goes a bit still, but he's left-armer. And also, he's the only bowler, I guess, who usually gets his right arm in front. Usually for left-armers, we see the right leg go in front, but for him, even the left arm goes front. I don't know how he could bowl that. No one can imitate 𝗀𝗃𝗃𝗵. In the 𝗀𝗃𝗃𝗵 parade, if you are doing a parade and if you miss the line, 1-2, 1-2 will become 2-1. So like Tanveer Ahmed will make his adjustment. And of course, Tanveer Ahmed, when you are talking about him, had a dream start for his state, particularly surprised Sachin Tendulkar and even Rahul Dravid in the test match with a block hole deliveries. Both of them got bowled to him. Since then, actually, after that 2 wickets, Tanveer Ahmed came into the limelight. Having 2 legendary cricketers in quick session, Tanveer made his dream debut for Pakistan. Absolutely one of the unique bowlers for Pakistan. With this, over number 8 completed. The score moves on to 30 for the loss of 4 wickets. Just 3 from it. An interesting start from Navneet. 12 overs from now. If they do score run a ball, they can get to the total of 126. Under these circumstances, that can be a satisfying total. It seems to be another bowling change by Adilabad, the captain. Captain himself on to the attack in the 9th over. Sai Krishna bowled 1 over from the pavilion and now he shifted himself to the far end. This will be his 2nd over. First over considered 2 runs. But at this point of time, of course, all the bowlers are enjoying the wickets at both ends. Spinners mainly from the pavilion end and the medium pacer from the far end. So, Sai Krishna, what he will make use of that from the far end. Anvesh and Venugopal are the officials, umpires from this match from Hyderabad, the Cricket Association. Of course, Vishnu is next to me in the com box, and with him Suchandra for the official scorers for this match. Even these 2 are also very experienced and qualified. Qualified scorers from Hyderabad, the Cricket Association.
Sai Krishna is bowling round the stumps to the left-hander 𝗙𝗂𝗹𝗆. We are in the 9th over, but still the boundaries are no problem this time. Boundaries are dried up. There was a chance of getting that catch. The ball was in the air for a while, but the point fielder is backside beyond the circle, so nothing happened. 1 run comfortably completed. Going for a flick, missing the line, rips on the pads, but it's clearly a good bounce, so nothing has happened. Once again, mistimed drive, a flighted delivery, not capitalizing that perfectly, because no doubt both the batters are under pressure. Already they lost 4 wickets, so they have to see that the scoreboard moving. And this type of actions, the batter should be very, very careful. You have to get the permission from your bowler or wicket keeper to pick the ball and give it. Sometimes, this time a nice looking shot from 𝗙𝗂𝗹𝗆. Quickly kneeled down and pulled it over vacant fine leg region for a boundary. It is 9 overs, 36 for 4. 9 overs, 36. In the last ball boundary, 6 runs conceded by the skipper. 9 overs, 36. 9 overs completed, 36 for 4 on the board. So after 4 overs, 2 balls, boundary came. A good stats given by the 𝗬𝗁𝗃𝗃, one of the best scorer from Hyderabad, the Cricket Association. After 4.2 overs, the boundary has registered. Time to time, stats, the information from the scorers will help the commentators to give more better commentary. This is Navdeep continues his second over. Adilabad, Paul Adams. Once again, keeping a doubt in the striker's mind. Now the definitely teasing the batsman with his typical bowling action. Another drive, but straight away to the fielder at short covers. This time, much better one, and a dive by the short covers fielder is not enough, but only 1 run scored.
This time again going for a sweep and missing the line. Wide is called by 𝗪𝗏𝗃𝗃. A welcome runs for MAHBUBNAGAR to boost up their confidence. Wide boundary. So 5 additional runs added to the total. When things under control, now they need not try any extra things. Batsmen are already under pressure. And first wide, sir. These are the first wide in the innings. As this time going for play. Good catch taken by the wicket keeper. Leg before missing the line, and now they got his first. So they lost their 5th wicket. Akash! Batsman Akash! Akash is the new batter. Couple of runs. There's a chase by 2 fielders, and one of them will get that. The fielder running from covers. That's a fierce running by the 2. Pradeep gets off the mark, and as we said before, he is one of the key bowlers for 𝗬𝗃 for the loss of 5 wickets. To have at least 4 to 5 overs without a wicket, and from there on, if they could make some good runs in the last 5 overs, then 130, 140 will be a fighting total. But these 10 overs must be watchful. First spell we bowled only 1 over. Pranay Matthews has been called again. Just 6 runs off his first, and
He was given a gap by the skipper Sai Krishna. It's good to see the experiments made by the skipper which are successful. Initially, that additional over of Ismail Ahmed in the power play, 3 overs, 2 for 11. And then it is the spinner Ashwik who has got 2 wickets. Then Sai Krishna has bowled 2. Navdeep just bowled 2 overs, and this is the second over for Pranay Matthews. Pushed for 1 on the onside, so 2 runs, 3 runs of the first 2 balls. We haven't seen Mahbubnagar struggling in this manner, losing 5 wickets in less than 10 overs. But as the game progresses on, we could see so much improvement amongst the batsmen, bowlers, fielders, keepers of every side. And yesterday it was an much interesting day where there were wickets, there were runs. Chase of 147 with a last ball victory by Rangareddy team was not forgettable. Last 3 overs, 54 needed, and Rangareddy won the game under pressure. Until then, Warangal were likely to win the game. But just like 2 sides of a coin, the situation has changed. And just beside the keeper, you could see the third man collecting that. With this 50 comes off for Mahbubnagar. In the 11th over, 50 for 5. So that will be first simple milestone for them. Puts it down. Will only be a single. But it's great to see the discipline of the bowlers. Adilabad just conceding 2 boundaries till now. We haven't seen the big sixes. And the boundary is 1 for the skipper Srikanth, then Shadab, the left-handed batsman. As Chandrasekhar said during the start of the game, this pitch is well able. And before describing that, this is the wicket gone, number 6. 𝗃𝗃𝗃𝗃 makes a nick to the wicketkeeper, and Santosh behind the stumps. With a comfortable gloves, he takes that catch. It's 51 for 6 in 11 overs. So the pitch, judicially, during the start of the game. So me, along with Chandrasekhar, so Chandrasekhar has examined the pitch well and said this pitch can be favorable for pacers and most importantly for the spinners. And that's the reason we could see the turn has produced the wickets initially. But after the 11th over, 6 wickets down on the team score of 51. It's big bother for Mahbubnagar. They've got their new man in place, 𝗏𝗏, who would replace Pranay Matthews, Akash Venkat, caught behind by Santosh and wicket taken by Pranay Matthews. So Matthews gets off the mark. Navdeep from the other end. It's interesting to see a good move from Sai Krishna, spin from one end, pace from the other end.
turning the things around. 𝗃𝗃𝗃𝗃 is one match away for his 200 and 80 runs away for his 3000. So there is lots of experience, but playing on different surfaces may not be that understandable for the batsman. We have seen two days matches at Siddipet, before that Karimnagar and NTPC Godavari. And this one seems to be a Virat Kohli's drive with the turn. A single to start with. New batsman now is in strike. 𝗃𝗃𝗃𝗃. Over last baller kicker. Nicely bowled by Navdeep, and that's a good call from Rakesh to make that run quick. 𝗃𝗃𝗃𝗃 gets off the mark. Something above 120 will be a satisfying total. And then the bowlers need to gear up, just like ADILABAD speedsters and spinners have done. A low scoring total can be predicted on this pitch. Quick run, the fielder is quicker, but the batsman is the quickest. They're able to make the strike rotate, but the good thing is that ADILABAD not letting any free opportunities. They're not allowing the batsmen to free their arms. Now they'll have the longer fielder close to the boundary line. For the toss that was not properly timed, still finds the way for one. The call is for the second, but immediately they'll set themselves without taking the risk, or else that could have been a definite disaster. Long on does well. Tremendous save, that one. This game is all about timing. Went back onto the back foot, one step carry, and he's sharp enough to transfer the ball in time. Nicely saved. It's at backward point. Good to see Navdeep bowling over the stumps and making the batsman to take on the risk, and in that process sometimes there is a probability to get the wickets, because dots are not the main things the batsman would like to. So this kind of dots will definitely make the batsman to take the risk and lose the wicket. That is what we have been watching. Well, this 4 runs came in the over, and the score moves on to 55 for the loss of 6 wickets. The current run rate 4.6. With this they can get close to only 100. But if this pair at this point of the game, if Rakesh Naik, who has set at the center, if he can bat right through this innings, then there is every probability to get above 130, 140. And MAHBUBNAGAR, as they got their bowlers in form, they can definitely dominate. Second spell. First spell 2 overs, 8 runs, 2 wickets. Ashwik has been called up again, and he would start his second spell from the forest end. An impressive way to start this innings as well. 2 overs, 1 for 8. Less often we see that kind of economy, 4 runs and over. Would like to bowl round the stumps. Seems like Murali Karthik came to bowl, and this one has been driven away nicely for 1. The fielder on the boundary line will cut it off at square. There's a huge gap we could see between mid-wicket and square leg. And also, we don't have a fine leg fielder, so the batsmen, if they can step a bit back foot and turn their way on the onside, there is a probability. But it depends upon the kind of ball gets released by the bowler.
And this is on the offside. That's the reason they don't have a fine like fielder. They have got enough protection on the offside. Short third man, backward point, and one man short covers. These three positions inside the circle will let them. And this has found the gap, but doesn't clear the boundary ropes as the fielder is on. The rotation of strike is okay, but it helps in one days. But fall of quick wickets made them to be a bit slow, MAHBUBNAGAR. This is usually not their nature, and this one is close. But the batsman doesn't seem to be stepping front. That has considered just 2 runs of the first 4 balls. The second spell is also impressive. Ashwin initially took the big wicket of Abdul. Has gathered some bounce as well for that wicket, and it was a wrong estimation by the batsman. Gave a simple catch hit, shot third man. Just 2 runs. Driven well down the ground. The score moves on to 58 for the loss of 6 wickets.
ఈరోజు మనతో పాటు చాగంటి శ్రీనివాస్, తెలంగాణ స్టేట్ వైడ్ క్రికెటింగ్ సర్కిల్లో ముద్దుగా పిలుచుకునే పేరు మార్షల్. విత్ హిస్ టిపికల్ బౌలింగ్ యాక్షన్, మీడియం పేస్ బౌలర్ డ్యూరింగ్ హిస్ ప్లేయింగ్ డేస్, ద మార్షల్ చాగంటి శ్రీనివాస్, వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ. అలాగనే ఆన్ దిస్ ఆన్ గోయింగ్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్, one of the committee member with us. Welcome Sinu for the interview. Thank you, sir. And first of all, congratulations for your good efforts. ఇంత చక్కటి గ్రౌండ్ వరంగల్లో డెవలప్ అవుతుంది అని ఆనెస్ట్గా నేనైతే ఊహించలేదు. బట్ రియల్లీ ఐఎమ్ షాక్డ్. దీని వెనకాల మీ కృషి ఎలా ఉంది? జిల్లాలో ఎందుకంటే హైదరాబాద్కు ధీటుగా ఆడాలంటే హైదరాబాద్లో టర్ఫ్ వికెట్స్ ఉంటున్నాయి. మా దగ్గర టర్ఫ్ వికెట్ లేదని ఒక క్రీడాకారుల కోరిక మేరకు, ఎందుకంటే గతంలో నేను సెక్రటరీ 2015 అయినప్పుడు కాకతీయ మెడికల్ కళాశాలలో నెట్స్ను గ్రౌండ్ తయారు చేయడం జరిగింది. కాకపోతే కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల, ఎందుకంటే ఆడ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి, దాని తర్వాత నాకు గ్రౌండ్ లేకుండే. కావున ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఓనర్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తే వంగాలపల్లిలో మధుసూదన్ రెడ్డి గారని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంత మంచి గ్రౌండ్ ఇవ్వగానే మేము తయారు చేసి మంచి చక్కటి ఫెసిలిటీ వరంగల్ జిల్లాలో, ఎందుకంటే స్వయంగా నేను కూడా క్రీడాకారుని కాబట్టి మ్యాట్ మీద ఆడి హైదరాబాద్ లీగ్స్కి వెళ్ళే వరకు, ఆడ టర్ఫ్ వికెట్స్ ఉండే వరకు, ఆ గ్రౌండ్ చూసే వరకు మా పిల్లలు షాక్ అయిపోయి భయపడిపోయేవారు. అరే ఈ షాక్ నుండి ఎట్లా చేరుకోవాలని మీరు ఎంపైరింగ్ చేశారు సార్, మీరు కూడా చూశారు. అందుకని హైదరాబాద్ ధీటుగా ప్లేయర్లకు ఏ సౌకర్యం ఉంటే గేమ్ డెవలప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో అన్ని ఎఫర్ట్స్ మా జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా నాకు సహకరించారు. నేను ఏం చేసినా మా కమిటీ నో అనదు. ఎందుకు అంటే మీరు ఏమైనా క్రికెట్ కోసం, ఎందుకంటే 24 గంటలు నువ్వు మాకు టైం లేకున్నా కానీ నువ్వు అందుబాటులో ఉంటావు కాబట్టి అందరికీ పేరు వస్తుంది. జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అంటే నాది కాదు, వరంగల్ జిల్లాకే పేరు కాబట్టి వరంగల్లో ఉన్న మారుమూల ప్రాంతాలు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్ వెళ్తే ఇప్పుడు భూపాలపల్లి కొత్త జిల్లానే, భూపాలపల్లి, జనగాం, మహబాద్, ములుగు మరియు వరంగల్, హన్మకొండ ఇలాంటి జిల్లా క్రీడాకారులను కూడా నేను ఒక లీగ్ సిస్టమ్ కొత్తగా లాస్ట్ టైం నా అపెక్స్ కౌన్సిల్ ఏం చేసింది అంటే సమ్మర్ క్యాంప్స్ అంటే నేను 6 జిల్లాల్లో 6 క్యాంపులు పెట్టి ఆ క్యాంపులకే పరిమితం కాకుండా మేము BCCI క్యాలెండర్ టైప్లో HCA కూడా మాకు సహకరించింది కాబట్టి 14, 16, 19 ఒక లీగ్ సిస్టమ్ తెచ్చాం మేము కూడా వరంగల్లో. అందులో కంపల్సరీ గ్రామీణ క్రీడాకారులకు పెద్దపీట వేసాం. ఎందుకంటే మేము హైదరాబాద్కి వెళ్తే ఏ ఫెసిలిటీ ఉంటుందో ఆ ఫెసిలిటీ ఇక్కడ కలిగించి లార్జెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇచ్చి ఇలాంటి చక్కటి గ్రౌండ్లను తయారు చేసి వాళ్ళ క్రీడా అభివృద్ధికి, వాళ్ళ క్రీడా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఇలాంటి గ్రౌండ్ చేయాలనే ఒక కళ ఉండే. ఇది లీజ్ గ్రౌండ్, ఇది కాకుండా ఒక ఓన్ గ్రౌండ్ గవర్నమెంట్ కనుక ల్యాండ్ ఇస్తే ఓన్ గ్రౌండ్ కూడా ఇలా తయారు చేసే ఫ్యూచర్లో చేస్తాం. ముఖ్యంగా విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ మరియు కాకా వెంకటస్వామి తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్ T20 లీగ్ రావడం వల్ల గ్రామీణ క్రీడాకారులు, ఎందుకంటే 2105 మ్యాచ్లు ఆడుతున్నారు. ఫస్ట్ ఫేజ్లో 55 మ్యాచ్లు ఆడినాం, 29 జిల్లాలు, 55 మ్యాచ్లు. సెకండ్ ఫేజ్లో 49 మ్యాచెస్ ఆడుతున్నాం. ఇంత చక్కటి అవకాశం కలిగించినందుకు ఒక రకంగా మినీ ఐపీఎల్, ఎందుకంటే ఆల్ ఫెసిలిటీస్ మినీ ఐపీఎల్ టైపులే. ఒక జిల్లా 9 జిల్లాలతో ఆడుతుంది, 10 జిల్లాలతో 9 మ్యాచెస్ ఆడుతుంది. కానీ క్రీడాకారునికి ఐపీఎల్ టైపులో ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తూ మేము బస్సు సౌకర్యం మరియు లాడ్జెస్, సేమ్ ఐపీఎల్ ఫీలింగ్ మేము కూడా ఐపీఎల్ టీం లాగానే క్రియేట్ చేసి క్రీడాకారుని ప్రోత్సహించే విధంగా మాకు సహకరించిన వెంకటస్వామి గారికి మరియు విశాఖ డైరెక్టర్ 𝗬్శి కృష్ణ గారికి, పార్లమెంట్ మెంబర్కు మరియు విశాఖ వారికి అందరికీ మా క్రీడాకారుల పక్షాన, మా జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ పక్షాన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా జిల్లాల నుండి 10 జిల్లాలు నా దగ్గరికి రావడం జరిగిందంటే జిల్లాలోనే హయ్యెస్ట్ ఈ టోర్నమెంట్లో హయ్యెస్ట్ మ్యాచెస్ నా ఒక్క దగ్గరనే జరుగుతున్నాయి. 10 మ్యాచెస్ ఆడతారు లీగ్, 8th, 9th, 10th. దీనికి సహకరించిన మీడియా వారికి మరియు మా జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ మరియు ప్రైవేట్ గ్రౌండ్ మీడియా వాళ్ళందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞత. అలాగనే 2 గ్రౌండ్లు ఒకేసారి, ఏదో అంటే మామూలుగా అంటుంటారు ఏదో 1 shot 2 birds అని. సో అలాగే ఒక్క గ్రౌండ్ కాదు, ఒకేసారి 2 గ్రౌండ్లని డెవలప్ చేశారు. సో ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి. ఇట్లాంటి హర్డిల్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు? ఈ సెకండ్ ఫేజ్ 2 గ్రౌండ్లు నా దగ్గర జరిగిన ఫస్ట్ ఫేజ్ అయితే 3 గ్రౌండ్స్లో చేశారు. 16 మ్యాచెస్ 3 డేస్లో చేయాలి, 24, 25, 26.
ఆ 16 మ్యాచ్లు కూడా ఈచ్ టీమ్ 5 మ్యాచెస్ ఆడాలి. ఎందుకు నా దగ్గర 6 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి కొత్తవి, 6 జిల్లాలు అంటే 5 మ్యాచ్లు, 15 మ్యాచ్లు ప్లస్ ఒకటి ఫైనల్. 16 మ్యాచ్లను మూడు వెన్యూలలో చేసినాం. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఫేజ్లో వరంగల్, హనంకొండ, ములుగులో కూడా గ్రౌండ్ ఉంది, చాలా బాగుంది పోలీస్ గ్రౌండ్. వాళ్ళు అడగగానే మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. వారికి కూడా ములుగు క్రికెట్ పోలీస్ వారికి కూడా థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే జిల్లాలో 2 కాదు సార్, 3 గ్రౌండ్లు మేము ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో కంప్లీట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత అలా క్రీడా ప్రతిభను కనబర్చిన క్రీడాకారులను ఈ సెకండ్ ఫేజ్ టీము 13 మందిని సెలెక్ట్ చేసి హైదరాబాద్ నుండి 5 వచ్చారు. చాలా చక్కటి టోర్నమెంట్, క్రీడాకారులకు చక్కటి భవిష్యత్. ఎందుకంటే హైదరాబాదు, రంగారెడ్డి నగరంలో పట్టణాలకే క్రికెట్ పరిమితం వస్తున్నారు. మా గ్రౌండ్ చూసి మా నెక్స్ట్ ప్రపోజల్ అదే. ఎందుకంటే జిల్లాలలో స్టేట్ మ్యాచెస్ బీసీసీఐ మ్యాచ్ ఆడిపిస్తే జిల్లా క్రీడాకారులు కానీ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ సీజన్లో అయినా, ఈ సీజన్ ఎండింగ్లో అయినా మెన్స్ ఉమెన్స్ మ్యాచ్ను మా గ్రౌండ్ కరీంనగర్ ఉంది, మహబూబ్నగర్ ఉంది, ఈ 3 జిల్లాల్లో ఒక బీసీసీఐ మ్యాచ్లు నిర్వహించాలని మేము కోరుకుంటూ వాళ్ళని మేము ప్రెజర్ చేసి కంపల్సరీగా మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ బీసీసీఐ మ్యాచ్కే మా దగ్గరకు వస్తారని నా కోరిక. Thank you very much, Srinivas, for your time. That's all from the center. శ్రీనివాస్ తన యొక్క అనుభవాల్ని, తను పడుతున్నటువంటి కష్టాలని చాలా చక్కగా వివరించారు. భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఈ వెన్యూ వన్ ఆఫ్ ది బీసీసీఐ వెన్యూ కావాలి అని చెప్పేసి అని కోరుకుంటున్నాం. వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ హిస్ టీమ్ అండ్ శ్రీనివాస్ పర్టికులర్లీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 𝗃𝗏𝗏 is Pranay Matthews being operated now. Except skipper Sai Krishna, every bowler has a wicket. Ismail 3 overs 2 for 11. Navdeep 4 overs 1 for 24. Achyut plays well. He's taking his time, but the situation is like that. Balls almost onto the stumps, only to be played in defensive mode, if not the loss of wicket. We have seen that you miss, I hit many times in this innings. Rakesh Naik hanging on, batting on 17 from 30, which we usually don't see in T20s. Despite of losing the toss, they have been called up to bowl first. Right from the first over, we have seen the fall of wickets. Some tiny partnerships have been added. 15 runs for the 3rd wicket, and then 24 runs for the 5th wicket. 14 runs for the 7th wicket. Or the situation could have been a bit more tough. Undoubtedly, this match can be a low-scoring thriller, as MAHBUBNAGAR can bowl well. But the score is not much. 17 overs completed, 71 for 8. So once again, we invite Chandrasekhar into the commentary box. Thank you, Pawan. Unexpected start for Mahbubnagar after elected to bat. Mahbubnagar having a strong batting lineup, suddenly they collapsed. There are some occasions they failed in shot selection.
And of course, the credit also equally given to the Ismail Ahmad, who started the proceedings for Adilabad. Initially, he get the movement from the surface well, and he capitalized that maximum. Since then, Mahbubnagar never looked comfort. Bowler Sai Krishna captain. Strike target. Now the skipper has been hammered on the onside. That's for the maximum. He just sits on his knees and clears the boundary lines. That will be the first maximum on this park. It is Rakesh Naik, the experienced campaigner, who has struck that towards mid wicket. Superb placement. He moves on to 24 with that. Much needed runs at this point of the game. Boundary came after 3 overs. It's an information from Shiva, the official scorer, saying that the boundary scored after 3 overs. This time another sweep, but straight to the fielder. So this time only 1 run and good backup. The throw was not as the skipper expected, as the bowler expected, but a good backing. A beneficial start. 2 balls, 7 runs. And this one, Achyut is on strike. Look for the shot. It's a 1 step, maybe on the boundary line. The second step. That's 4 runs. Turning out to be an expensive over initially. 11 of the first 3. If you look at the replay again, a one-handed pull, but there was a misfielding at the deep mid-wicket boundary line, resulting a boundary. So going to be a big over for Mahbubnagar. Already 1-6 scored and another boundary scored. Between there was a single. Interestingly, 2 dots as well. This time, my goodness! On to the next ground. Undoubtedly, this is a 6 in any venue. This is a good one for Mahbubnagar. 17 from this over. Very good over. End of 88 for 8. This is not a 18 happy overs, finish. 88 for 8. Not a happy finish for the skipper. 3 overs, 11 runs, 17 from the last over. Collectively 28 runs without a wicket. But usually that's not a bad figures in T20, offering 7 runs and over. 2 overs remaining, run a ball will put them on the score of 100. So they need to try and squeeze 110 or close to 120. 110 may be possible. Once again, it is Pranay Matthews. Continue from the far end. He is into his last over. 3 overs, 1 for 14. Slow ball attempt to start with, and that is well picked by the batsman immediately. That collects as a single. 11 balls to finish. Achyut has got a boundary and a sixer. That has come in the previous over when Sai Krishna bowled. And Rakesh Naik came to the batting during the middle overs. This one, an attempt for a bigger shot, and that has gone straight to the field. Great take it is. It never seemed to be a catch. This time Ismail is the catcher, going for another big over.
Bit of fielder but not timed well. Ismail is well judged and completed a catch. With this, MAHBUBNAGAR lost their 9. The last over they got 17 runs, but again this over they lost a wicket. 𝗬𝗃𝗍𝗏 will be the new man in to finish the proceedings for the side. Pranay Matthews bowled well. Achyut got out, looking for the lofted shot, and Ismail Ahmed a great take. That one towards long off region. The last pair to bat, and they need to handle 10 balls. They won't mind now with the runs. What they need is only to play all the 10 balls and score at least a single, so that the score can be 99 or they can get 100. Scoring It's a something. double responsibility on these tail-enders. They have to finish the innings, not that their team get all out. Same time, they need to have some runs on the board. And also facing the pacer here, we doesn't see a cap. We are Doesn't talking see a about, helmet. and they lost their last wicket. That's why 𝗬𝗃𝗍𝗏, he's doubtful with his batting. He didn't put on the helmet. Target 90. Pranay Matthews finishes with 3.33 for 15. MAHBUBNAGAR 18.3 overs bowled and 89, losing all wickets. So 90 will be the target when ADILABAD will come to bat. This could be, of course, the second simple chase. The first one was 69 when Hyderabad lost to one tough opponent. So this will be the second chase with a normal score. There will be a break for 10 minutes, and after that again we will come back to the live action. Till then, please stay tuned.
టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్.
ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ Welcome back to the chase. Not big total. Only 90 runs to chase in the 20 overs. Unexpectedly, after elected to bat, MAHBUBNAGAR bowled out for 89. So, in the second innings, first ball, head to ball. I am Chandrasekhar. With me, Pawan will take on the proceedings. Thank you, Chandrasekhar. It's time for the second half. Here we go. First ball. 90 from 120, and the first one starts off with a single. And we'll let you know the batsman name as well. It's Santosh, the wicketkeeper batsman, along with 𝗙𝗏𝗏. Santosh has got off the mark. VENKATASWAMY to start the proceedings over the stumps. 199 matches, 176 wickets. So ADILABAD has got one of the good openers, 𝗙𝗏𝗏. Played nicely and look for the run initially. That's an immediate call saying no. But we could see Santosh being tempted to score that single. The power play in progress for the first 6 overs. So we have got mid-wicket along with the fielder standing at deep backward point on the boundary line. On the paper, total 90 is looking very low, but getting 2-3 wickets in the power play, the MAHBUBNAGAR can bounce back into the game. They have a good bowling unit, particularly VENKATASWAMY is one of the wicket taker for MAHBUBNAGAR. And adding to that, especially during the start of the tournament, MAHBUBNAGAR has bowled the opponent for less score. Even though while batting first, they're able to restrict. So 90 may not be that easy now for ADILABAD to chase on. This time, nicely cut. A good leg cut and just guiding the pace of the ball to third man reason for a single. With this, both the batsmen get off the mark. 𝗙𝗏𝗏, Santosh. The captain's call to bat first didn't go to the most. So that was a wrong prediction on this pitch by Srikanth Naik. No, the interchange of fielders we could see from backward point. Pawan,
That could be one of the reason, but actually, if you look at the entire Mahbubnagar innings, the shot selection is not also correct. Driven hard, and that was hit in the air. Should be 4. In fact, it's a maximum. Lifted up, so that will be the first maximum of this innings. With 1 ball remaining in the first over. Yes, and as you say, the shot selection, it's something annoying. They tried the big shots initially. When 2-3 wickets were down, the middle order batsmen wanted to hit the big shots and got out there. Yeah, they were failed, definitely. I can say that in the shot selection and how to take the innings to the end. They had no proper plan in that. This time very wide outside the line of the off stump, resulting first extra run on the board. Another run added. For the problem of Mahbubnagar Pawan actually throughout the tournament at this halfway stage, either of the opening batter has taken the responsibility and he stood till the end of the innings. If one failed, the other one taken the responsibility. But this time, both of them got out. Meantime, another short pitch delivery and back onto the back foot for a pull, resulting a boundary. What a way to finish the over. A boundary towards the deep square leg region. So with that, Boundary, 13 the came. score ends 13 for no loss. An amazing start. So it's Santosh who got both these, that sixer first and then the boundary with a span of a dot. Not an impressive start from Venkatachandra. Yes, as you said, either of the openers took the responsibility, but the other batsmen, especially in the middle order, they were unable to make that strike rotate. Also, Santosh Naik tried his best, but he didn't get the equal support from the other end. Also, Shadab getting out quickly for something around 10, 15. That's the reason, because they are playing their fifth match here. So before that, the middle order, the sixth match, before that finished 5 matches, the middle order has not been tested. The first time they were tested and they could not able to meet their expectations. That's the one of the reason finally they bowled out for 89 below 20 overs. Simply to say, indirectly they depended upon their openers in most of the matches. At least still the tournament is wide open. It's not that Rangareddy doors are closed. So they have to rethink about it, because even the middle order has to take the responsibility. Now this is the coach responsibility to motivate them and to understand them, their form and their abilities to exhibit at the middle. Now a coach has a lot of responsibility on his shoulders. Also, the skipper has to be a bit matured, Srikanth Naik. While batting after that immediate boundary, he just tried something unusual, which is not needed. Looking for the sweep down the leg side, and then he played that onto the stumps. But of course, initially, the Adilabad bowlers have got some support from the surface. It helped both the pacers and spinners. Ashwik was one impressed with this spin bowling. Absolutely. Almost all of them had the wickets except the captain, Sai Krishna Reddy. And because of that one expensive over of 17 runs, now there is a respectable total. Or else they could have been restricted for something around 65 and 70. So that Exactly. really made the difference. That over costed them a lot with a 6 and boundary in that over. Due to that, we felt like 100 may be possible, because 88 for 8 it was in 18 overs, but wickets back to back we have seen. That was the finish.
It's 𝗀𝗃𝗃 bowling now. Simple punch onto the back foot. So now it is not at all a risk for the team of Adilabad. They can simply rotate the strike and make the proceedings. But the idea is this is a good platform for Adilabad to better their net run rate, because still in the contest they are to reach the tabletop, at least on the among the four. So this is a good opportunity for them to finish the game within a minimum number of overs, and they try to develop their net run rate, improve their net run rate rather. Certainly. Initially, MAHBUBNAGAR has won their first 3 matches, but last 2 matches they have been defeated. They were unable to make it in bowling. And if you remember the 210 runs chase, MAHBUBNAGAR unable to stop Rangareddy. They made 209 but still lost the game. Yeah, that's what, even that match was a surprise, a little bit surprise for me, because having scored 200 plus on the board, still they could not able to defend that. In that match, the penultimate over costed them, and even before that against 𝗃𝗹𝗃, they had a anti-climax. Yeah, that was played at Karimnagar. I guess that was the last match at Karimnagar in the evening, where the light came down. When the bad light came into play. So 3 runs came from 2 overs for 16. This was a good over towards end, only 3 runs conceded, 16 without loss after 2. I remember that match so much because it was our first association. Me sitting with you in the scrum box that day. It was Jan 3rd. Yeah, some action happened at that juncture. And since then, happy to travel with you. And yesterday, you took the other way to Ramakrishnappuram. And again, I got my favorite person with me. Thank you, Pawan. Of course, yesterday the cabinet minister 𝗬𝗃𝗃 has visited that. There was a very big presentation ceremony and everything. So That's nice to see you with that legendary person. So I've seen in the pic the 2 legends. my goodness. Simply I can say 𝗪𝗁𝗧𝗪. The previous over was quiet for Adilabad. Only 3 runs they could able to score. Been sent towards square leg ratio. Finds again 3rd man inside the circle. This is first match at Warangal. Of course, in the first phase, some matches being played here. Before that, the tournament shifted to Hyderabad. The inauguration held at MAHBUBNAGAR and then Warangal. But now again, the tournament, second half of the tournament shifted to districts. We had matches at the Karimnagar, then shifted to NTPC, Ramagundam, then Siddipeta. Today we are at Warangal. The Warangal will accommodate 3 days for this tournament. This time, nicely kneeling down and picking the ball in time. Sent to the other ground. The maximum. In the com box, we could able to judge the travel of the ball, but somehow VENKATASWAMY. Yes, that is really
a big honor to have you working for around 25 years as an umpire. It's never easy. And there are many disciples. Even yesterday I told that there are 2 disciples operating here as umpires that have come from the guidance of Mr. Chandrasekhar. Thank you very much. This is all, of course, again, the goodness of the umpires, so who are ready to learn, so they will come up automatically. To happen all this, whether Pawan, you are a commentator, I am a commentator and umpire scorer, I have been playing so many roles, of course, in the cricket. But unless the ultimate qualification will be you love your game, unless you are passionate, let it be Shivshankar or Suchandra, the scorers, whoever it may be, whatever the responsibility you have taken up, the basic thing is you should be passionate towards the game. Yes, cricket is the reason for all of us to have a conversation, to sit together, even umpiring, anything. So we are all loving the game, and that made us to be on the brighter side. Yes. The ball gone to the other end bushes. So still search is on, waiting for the ball to come. But meantime, umpires have called for the replaced ball. And he's asking for It the is, new of course, ball. we are in the 3rd over. It is very difficult to get a replaced ball with that, Yeah, because only 2 overs old ball getting is not that Yes. easy. Unless it is a BCCI match or international match, there you will have every count of the ball, so that you can replace it immediately, because the law is very clear. The replaced ball should be the same wear and tear. Here you may not get that wear and tear here. They have to take the new ball and they have to rub it of course. slightly. They try to get closer to that wear and tear. So far, it's a terrific beginning by Santosh and Harshavardhan. And Santosh looking to score quick runs, moved on to 18 of just 8. That 1 4 and 2 sixes on both sides of the wicket. Now with the new ball, the paused game will resume. This time, good comeback by the bowler. The bowler's idea is to pitch it outside the off stump, and that's what he started to do. An attacking move here from the fielder, making sure that the batsman won't cross the line for a single. Before these 2 dot balls, so Venkatachandra tried to bowl a fuller one, but picking it nicely, gone for a 6. After that, he changed his line and length. Once again, nicely bowled. Good comeback, definitely, by the Venkatachandra after hitting a 6. Yeah, he has been hammered for this couple of sixes. And it is 23 after 3 with that 6. Still Gets 2 in the first 8 balls. And then the wicket of the captain. Mahbubnagar never looked settled in that innings of 88. When they're trying to settle, there is definitely a fall of wicket on one end or the other end. at a regular intervals, Mahbubnagar lost their wickets. Middle order never looked to take the responsibility. One big shot, and again they are giving a wicket. So they had a clear picture in the mind, not only for Mahbubnagar, for any team. When you are getting your runs in that particular... Nicely on the onside. It came in time. Continue bowler 𝗀𝗃𝗵 will continue. Just 3 runs of his first. 𝗀𝗃𝗵 continuing from the pavilion end. The moment
We heard 𝗀𝗃𝗵. Definitely everybody, every cricketer around the globe will recall ML 𝗀𝗃𝗵, one of the stylish batter and who had a rare record of batting all 5 days in a test match. Very, very rare record. That record till not broken by anybody, like how Brian Lara having 501 not out in a county and even 400 in the test match. Yes, we'll get back to that. In the meantime, there's a well judged bouncer. The batsman has got on top of that and gets 4 runs. Indeed, the bowler's idea is to have a catch for that, but the batsman's dominance on top of it that made Santosh to hit his second boundary. Okay, that's interesting to know. 5 days batting, which we do expect 2 teams to bat 5 days, and that 2 batsmen get out, but only 1 batsman playing 5 days. Please describe more Just about the that first, match. first day, just the last 2 overs, he came into bat, and then of course the second day went on. Then again, second day he fully batted. Third day morning he got out. Again the second inning started of England, that is England test match. I will come back to that. Another good square cut, but not timed, only 1 run. Then again, fourth day evening, India innings started, second innings, and of course went on to the 5th day. Yeah, rare record. Thanks for adding I'm that. allowed to have all this track because always the statistics will really make the players love the game, and those statistics will attract them to take the cricket as a profession because all those statistics will impress them. Certainly. So I try to give as much as the statistics to the viewer. ML 𝗀𝗃𝗵, 2 sons are also played for state Ranji Trophy matches, and Vivek of course played for Hyderabad, Baroda and Goa. Vidyut also played both Vivek 𝗀𝗃𝗵 and Vidyut 𝗀𝗃𝗵. Both played for Hyderabad and Goa. Okay. Charging onto the front foot, and this one went a bit wide than the bowler has expected. And also a wide call by the umpire. Even Vidyut was with the Venkataswamy's squad when BCCI introduced talent research and development program. So from Hyderabad, Rajesh Yadav and Vidyut 𝗀𝗃𝗵. Yes, we'll go on to that, but now it's a sensible flick. He got everything right on that. That bouncer has been well judged, not by the bowler, but the batsman. That was Some luck played. also favored him. In fact, he saw the gap there. There is no one close to the fine leg region. The fielder has been a bit wider. Yeah, of course, he was in the circle then, and the third man in the circle, and the fine leg fielder is slightly far to that. Abbo, are laddu
T20 తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన అతిథులుగా విచ్చేసిన ప్రకాష్ చంద్ జైన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నా. అలాగే రవీందర్ సింగ్ గారిని. Great pleasure to watch the district boys playing so well. So I congratulate the Vishaka for sponsoring this and all the district secretaries for making such a good arrangements for everybody here. So it's really a treat. And Prakash Bhai also, we last 15 years we have been thinking that the main cricket belongs to the districts only. So I'm really happy, Marshal, and all the best to you, and I hope this tournament continues every year from here. All the best wishes from our side. Thank you. థ్యాంక్ యూ రవీందర్ బాయ్. ఎందుకంటే పిలవగానే హైదరాబాద్ నుండి వరంగల్కు వచ్చినందుకు మరియు మంచి మెసేజ్ ఇచ్చినందుకు రవీందర్ సింగ్ బాయ్కి చాలా థ్యాంక్ యూ. అలాగే నిజామాబాద్ సురేష్ గారిని మాట్లాడవలసి. The man behind the curtain. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కార్యదర్శి రాజశేఖర్ అన్న గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈనాటి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ ఫేజ్ 2 భాగంగా ఈరోజు వరంగల్లో జరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్కు విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు గారు ప్రదీప్, సురేష్, అలాగే వరంగల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ గారికి, మిగతా ఇక్కడికి వచ్చిన క్రీడాకారులకు అందరికీ నా శుభాభివందనాలు. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జిల్లాలకు ఇదొక పెద్ద ఏమంటారు సంక్రాంతి పండుగ వాతావరణంలో ఇక్కడ ఈ మ్యాచెస్ సెకండ్ ఫేజ్ జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వేదిక నుంచి విశాఖ వారికి అలాగే వెంకటస్వామి సార్కు నేను ముఖ్యంగా మా యొక్క జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఎంతోమంది గ్రామీణ క్రీడాకారులకు ఈ యొక్క అవకాశం కల్పించినందుకు మాకు ఇన్ని వేదికల పైన వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ యొక్క టోర్నమెంట్లో మంచిగా ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులను రాబోయే రోజులలో టీపీఎల్ కానీ ఇంకా వేరే ఇతర టోర్నమెంట్లో కూడా హైదరాబాద్ టీంకు మా జిల్లా క్రికెటర్లను సెలెక్ట్ చేయాలని ప్రత్యేకంగా నేను కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నల్గొండ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి అమీన్ భాయ్ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నా. భార్గవ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరు. అమీన్ బాబా గారిని మాట్లాడాల్సింది. కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మ్యాచెస్ ఫస్ట్ ఫేజ్ 55 మ్యాచ్లు నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే సెకండ్ ఫేజ్ 49 మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు వరంగల్ వేదికగా 8, 9, 10 ఈ 3 రోజులు 10 జిల్లాలకు సంబంధించిన 2 గ్రౌండ్లలో వరంగల్ వంగాలపల్లి మరియు టీవీఎస్ గ్రౌండ్ 2 గ్రౌండ్లో నిర్వహించడం జరుగుతున్నది 10 మ్యాచ్లు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన బసవరాజ్ అన్నకు నేను కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నా. ఎందుకంటే ఒక ఊహ ఉండేది, దాన్ని గ్రామీణ ప్రాంతానికి తీసుకుపోయే విధంగా మంచి ప్రణాళిక తయారు చేసి జిల్లా సెక్రటరీలు అందరం మేము ఒక క్యాలెండర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ క్యాలెండర్ నుండి మంచి క్రీడాకారులను మరియు జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్ లీగ్ 14, 16, 19, 25 అన్ని ఈవెంట్లలో లీగ్ ఫార్మేట్లో నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కాకా T20 టోర్నమెంట్ విశాఖ వారు సహకారం హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నాం. అన్నగారికి మరియు వివేక్ సార్కు గ్రామీణ క్రీడాకారులు రుణపడి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఐపీఎల్ టైప్లో నేను కూడా ఇండియాకి ఆడాలి, ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఆడాలనే కోరిక తపన అనేది ఉంటుంది. కావున
IPL మోడల్లోనే 10 జిల్లా జట్లు సెలెక్ట్ చేసి మరియు 10 జిల్లాలను ఒక్కొక్క 6 వెన్యూలలో 9 మ్యాచ్లు ఆడిపించి నిర్వహించారు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ మరియు విశాఖ స్పాన్సర్షిప్లో. కావున ఈ టోర్నమెంట్ ద్వారా క్రీడా ప్రతిభ కనబర్చిన క్రీడాకారులను ఏదో ఒక బెస్ట్ టీం తీసి శ్రీలంక మరియు ఇంగ్లాండ్ ఏదో ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ పంపాలని హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నేను కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే దీంతోనే సమాప్తం కాకుండా జిల్లా క్రీడాకారులను ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సీజన్ అయిపోయింది, ఈ సీజన్ తర్వాత ఏం లేదనే అపోహ పిల్లల్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఏం సెలెక్ట్ చేయలేమనేది. కావున మీరు ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ పంపితే T20 కానీ ఏదో ఒకటి పిల్లలకు మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుందని అన్నగారికి మరియు వివేక్ సార్ గారిని కూడా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ప్రకాష్ చంద్ భాయ్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ప్రకాష్ చంద్ భాయ్ ఉంటే వివేక్ సార్ ఉన్నట్టే ఈ వేదిక మీద. ఎందుకంటే అన్న మా సాధక బాధకాలని అన్న ద్వారా మేము తెలియజేస్తాం. కావున ఈ చక్కటి టోర్నమెంటు ఇదే విధంగా ఎవ్రీ ఇయర్ కొనసాగించాలి. మరియు కంపల్సరీ ప్రకాష్ చంద్ జైన్ గారిని మరియు బసవరాజ అన్నని కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ టోర్నమెంట్ తర్వాత ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కంపల్సరీ తీసుకుపోవాలి. ఎందుకంటే పిల్లల్లో అప్పుడే గ్రామీణ క్రీడాకారులకు మంచి ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నది హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కానీ డిస్టిక్ క్రికెటర్లకు న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతోనూ ఈ ప్రపోజల్ జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అందరం కలిసి కోరుకుంటాం అనుకోండి. ఎందుకంటే బాగుంటుంది అన్న ఒక సూచన. అదేవిధంగా ఈ వేదిక ద్వారా ప్రతి జిల్లాలో మినిమం ఒక ఇలాంటి గ్రౌండ్ మాకు రెగ్యులర్ అకాడమీస్, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో 2 ఎక్సలెన్సీ అకాడమీలు ఉప్పల్లో మరియు జిమ్ఖానాలో ఓపెన్ అయినాయి. కానీ గ్రామీణ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు వేదికగా కరీంనగర్ ఉంది ఒక గ్రౌండ్, మహబూబ్నగర్లో ఉంది, వరంగల్లో ఉంది. ఏదో ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఒక అకాడమీ, ఒక ఎక్సలెన్సీ అకాడమీ మా జిల్లాలకు ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంత క్రీడాకారులకు ప్రోత్సహించేందుకు చక్కటి వేదిక ఇప్పటికే ఇచ్చారు. కావున రెగ్యులర్ ఎక్సలెన్సీ అకాడమీ అనేది జిల్లాల్లో ఉంటే మాకు సంతోషం. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ నగరంలో సిటీకి సంబంధించిన 2 గ్రౌండ్లలో మీరు ఎక్సలెన్సీ అకాడమీ పెట్టారు. మా జిల్లాలో 3 గ్రౌండ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ ఒక ఎక్సలెన్సీ అకాడమీ ఇవ్వాలని బసవరాజన్న గారిని కోరుకుంటున్నా. గ్రామీణ ప్రాంత క్రీడాకారులకు మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్టయితుంది. అలాగే మొన్న మా పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఒక ప్రతిపాదన చేశారు, జిల్లాకు ఒక గ్రౌండ్ మీరు ఇవ్వమంటే మేము గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి ఇప్పించడానికి రెడీ అన్నారు. కావున జిల్లాకు కంపల్సరీ ఒక 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు ఒక గ్రౌండ్, సొంత గ్రౌండ్ అనేది మాకు ఉండాలి కంపల్సరీ. అది మీ కమిటీ సహాయ సహకారాలతోని బిల్డింగ్ చేసి మీరున్నప్పుడే తొందరగా ఆ గ్రౌండ్ కూడా శాంక్షన్ అయినట్టు చేరాలని కోరుకుంటూ ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన బసవరాజన్న గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా. ముఖ్యంగా బసవరాజన్న ఆల్రెడీ టోర్నమెంట్ తర్వాత ఉమెన్స్ మ్యాచ్ అని ప్రకటించడం జరిగింది. దాని షెడ్యూల్ కూడా మేము చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. ఆ ఉమెన్స్ మ్యాచెస్ని కూడా కంపల్సరీ మేము ఈ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ టోర్నమెంట్ తర్వాత కంపల్సరీ ఇస్తాం. ఎందుకంటే అది వివేక్ సార్ కూడా 29 నాడు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా. ఉమెన్స్ని కూడా, ఎందుకంటే వరల్డ్ కప్లో ఉమెన్స్ ఇండియా టీం గెలవడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించాలనే తపనతోని ఉమెన్ క్రికెటర్ల టోర్నమెంట్ కూడా అతి త్వరలో ఈ టోర్నమెంట్ కాగానే మేము నిర్వహిస్తాం. అందుకని బసవరాజన్న గారు ఈ వేదిక ద్వారా జిల్లా అభివృద్ధి కోసం జిల్లాలను క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించి ఉద్దేశించాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. సభకి నమస్కారం. ఈ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, పూజలు, డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీస్ అండ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీస్, ఈ రోజున మన వెంకటస్వామి గారి పుణ్యం వలన కాకా వెంకటస్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ నడుపుకుంటున్నాం. ఇది చాలా
అరుదైన విషయం. ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి మనం అణగారిపోతున్న ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ని ఒక దారిలో తీసుకొచ్చిన పెద్ద మనిషి ఎవరంటే ఈ రోజున కాకా వెంకటస్వామి గారి కుమారుడు శ్రీ వివేక్ గారు అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎన్నో రోజుల నుంచి మన డిస్ట్రిక్ట్స్ చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎక్కువ కూడా పోటీలు లేకుండా పోయినాయి. బట్ ఈ రోజు నుంచి ఈ సంవత్సరం మనకి ఈ టోర్నమెంట్ రావడం అన్నది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఎందుచేతంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 104 మ్యాచెస్ ఆడుతున్నాం. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. దీంట్లోంచే మేము మొన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం, ఈ టీపీఎల్ కూడా చేయాలని. నేను 2-3 రోజుల క్రితమే జరిగింది ఈ విషయం. అది కాకుండా వెంకటస్వామి గారు, వివేక్ వెంకటస్వామి గారు పెద్ద మనసు చేసుకుని ఈ లేడీస్ కూడా ఒక టోర్నమెంట్ చేయాలి, డిస్ట్రిక్ట్స్ క్రికెట్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అని ఆయన కూడా ప్రపోజల్స్ కూడా ఒప్పుకున్నారు. అసోసియేషన్ ఎప్పుడో చేయవలసింది, ఇంతవరకు చేయకపోవడం కూడా ఇది మా తప్పే. ఇంకా గ్రౌండ్స్ కావాలి, మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవ్వాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవుతేనే క్రికెట్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. సో ఈ రోజున శ్రీనివాస్ గారు మంచి ప్రపోజల్ పెట్టారు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్లేయర్స్ సంబంధించిన అందరినీ, ఎక్స్క్లూజివ్లీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరినీ కూడా ఎక్కడన్నా అవుట్ సైడ్ ది కంట్రీ టూర్లు పంపించమని అన్నారు. ఈ ప్రపోజల్ చాలా నాకు బాగా నచ్చింది. తప్పకుండా రేపు 10th అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో దీని గురించి డిస్కస్ చేసి తప్పకుండా చేస్తాం. రెండో ప్రపోజల్ నిజామాబాద్ నిన్నే మా గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ కూడా అయ్యింది. వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇస్తారు. అది కూడా త్వరలో, ఎంత త్వర అయితే అంత తొందరలోని మేము తొందరగా చేస్తున్నాం. మూడోది రేపు మన హైదరాబాద్కి ఉత్తరాఖండ్ టీం వస్తుంది లేడీస్ది. ఆ ఉత్తరాఖండ్ టీము ఒకరోజు మహబూబ్ నగర్లోని, ఒకరోజు కరీంనగర్లోని ఆ పోటీలు పెట్టాలని మేము కూడా నిర్ణయించుకున్నాము. అది చాలా పెద్ద గొప్ప విషయం. మా ఆహ్వానాన్ని ఇమ్మీడియట్గా మన్నించి మాకు వెంటనే పర్మిషన్ ఇచ్చిన మహబూబ్ నగర్ అండ్ కరీంనగర్ సెక్రటరీస్ కూడా మేము ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నాం. ఇక ముందు నుంచి కూడా మనకి ఈ టోర్నమెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేయడానికి కాకా వెంకటస్వామి విశాఖ ఇండస్ట్రీ వారు నిర్ణయించారు. చాలా సంతోష విషయం. ఇది ఒక్క సంవత్సరంతో కాదు. ఈ పెద్దలందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పెద్దలు అడగగానే ఇచ్చేసినందుకు అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో కూడా మన ఇంటర్నేషనల్ టూర్ చర్చిస్తారు. అది బసవరాజన్న గారు ఎట్లయినా క్రీడాకారులకు ఎప్పటికీ రూరల్ క్రీడాకారులకి మరియు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అంటే చాలా ఇష్టం. కావున అందరూ క్రీడాకారులు కంపల్సరీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా చక్కగా ఈ టోర్నమెంట్లో పర్ఫామ్ చేయాలని కోరుకుంటూ పిలువగడ వచ్చినందుకు వారికి నా కృతజ్ఞత. The district secretaries and also the officials of 𝘊𝐶𝐴. But just Adilabad at the moment need only 4 runs to win. 9 overs completed, 86 for 1. Santosh, the wicketkeeper batsman, batting on 48 of 29, 6 fours and 3 sixes. So he'll be pleased if he can make those 2 runs and add a 50 to his name. Sai Krishna Reddy, the skipper. And also, it's good to see 52 runs that has been added for the second wicket, 34 runs for the first. Just above the umpire, so that's the way to finish the game. Adilabad winning this match by 9 wickets and also a half century. Brilliant 52 finish for Santosh, 52 of 30. 7 fours and 3 sixes.
గారికి రాజశేఖర్ గారు థ్యాంక్ యూ అందరికీ. గ్రౌండ్ ఓనర్ మసూదన్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఇంత చక్కటి గ్రౌండ్ మాకు ఇచ్చినందుకు మరి ప్రకాష్ చంద్ అన్న మరియు బసవరాజ్ అన్న సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మీ వల్ల ఎంతమంది పిల్లలు ఆడుతున్నారు చూసారా? ఎంతమంది ఆడుతున్నారు?
have our Secretary Basoras Garu, Prakash Chandra Jain, Ravinder Singh. May I request our Secretary Basoras Garu and former Vice President Hyderabad Cricket Association Prakash Chandra Jain, of course Ravinder Singh, and all other dignitaries, all the secretaries from different districts have been assembled here, and of course we have Warangal District Cricket Association President Praveen Kumar Gaud, and as usual Marshal is there. This is the presentation ceremony. Not much excited, but of course a good win to overs, 1 made in 11 runs and 4 wickets. Very good bowling display. He is the player of the match for morning match. Congratulations, Ashwik. Just a chart. Please come forward and you know very well MAHBUBNAGAR is very strong side. So before start of the match and when you got the ball in your hand from your captain, what was your mind? Actually, we need to restrict the runs. We need to restrict under 120 or 100 runs. So we bowled well. So in the power play, we got the wickets. So that was the thing. We are in the top of the match. You are bowling on a new surface. How you adjust yourself according to the situation? Actually, our plan was to bowl onto the wickets or the outside off stump. So to take the power play to our side. So it worked today. So we are on the top of the match. Of course, when the openers are really MAHBUBNAGAR openers are the best in this tournament so far, Abdul and David. So before start of that first ball, you tell me exactly what was in your whole team mind. Actually, to restrict the team of total score of the team. Actually, they gave the easy wickets because the fast bowler bowled well in the first over. So I came on the second over. So they tried in my over itself. So I got a wicket. So from there the momentum gone. So I got the wickets, and in between we got a wickets, and we are top of the match. Well bowled in the morning, Ashwik. Very best of luck. Congratulations, and wish you all the best for the remaining tournament. And of course, it's wish you all the teams. And may I request our Secretary Sri Basoras Garu to say a few words about the upcoming players. ఇది చాలా గుడ్ ఆపర్చునిటీ, చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ మీరు అందరూ వినియోగించుకోవాలి. ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ చాలామందికి రాదు. మీకు మంచిగా ఈ టర్ఫికెట్లో ఈ లైటింగ్స్లో కూడా వచ్చింది కాబట్టి మీరు శ్రద్ధగా ఆడి ఇంకా మంచి రేపొద్దున కాబోయే టీపీఎల్ ప్లేయర్లుగా తయారవ్వాలని కోరుచు. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మీ అందరికీ కూడా. Thank you very much, and that's all from the presentation ceremony now. And may I request all the dignitaries on the dais to please forward to the center of the. Yeah, for the afternoon there is a match. This will be more interested because top two teams in the table so far will be clashing. Of course, Suri is ready to take that challenge. Nizamabad and Nalgonda are going to clash. So may I request all the dignitaries on the dais, please follow to that.